Ready. Okay. I'll start over and just basically thank everyone for being here this evening. And I'd like to thank you also for translating. Thank you. And then also it's great to know that you have finished your courses, and I'm sure that we will have a good discussion tonight. Voy a comenzar de nuevo, entonces quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por terminar sus cursos y de nuevo quiero tener una muy buena plática con ustedes esta noche. Estoy muy contenta de estar aquí. I know that my topic this evening is about the illuminating the path of the Vajrayana, but before I get started, I want to get an idea of what you would like to know. Sé que mi tema el día de hoy es iluminar el sendero del Vajrayana, pero antes de comenzar me gustaría saber qué es lo que ustedes quisieran saber acerca de esto. I have something prepared, but I want to make sure that what I am saying is what you are wanting the most to learn. Tengo algo preparado, pero quiero asegurarme de que lo que voy a decir es lo que ustedes tienen más ganas de saber. You've studied quite a lot and you've been doing practice as well. Han estudiado mucho y han estado también haciendo práctica. I am very interested to know whether studying was harder or practicing was harder. Estoy muy interesada en saber si el estudio fue más difícil o la práctica fue más difícil. Also, if you have anything in particular that you are still not really clear about, you can let me know what that is, and I'll make sure that my talk covers that tonight. Y también si hay algo en particular que no está claro para ustedes, pueden hacérmelo saber y me aseguraré de que en mi plática pueda cubrir este tema. So I know you have a method here for recognizing, and asking questions. You can do it through the chat, or you can do it by raising your hand. And does that seem to work pretty well? Entonces, que tienen un método para hacer preguntas, pueden utilizar el chat o pueden también alzar su mano en Zoom. ¿Les parece si hacemos esto, si esto funciona? So do you have, what was harder for you, studying or practicing? And the other question is there anything more you would like me to explain? Entonces, las dos preguntas son, ¿qué fue más difícil, estudiar o practicar? Y si hay algo más que les gustaría que yo explique. Yeah. Sí, Hola. Eric. Bueno, soy Erika. Erika. Buenas noches, Lama Katy. Muchas gracias por estar con nosotros. De hecho, ¿se oye? Sí, ¿verdad? De hecho, hace unos días tuvimos una plática con Yetsuma Tenzin Palmo. No sé si sigo, Altair, o ya. Sí, está bien. Termina la idea y yo anoto. Y yo le había dicho que me está costando mucho trabajo hacer la práctica. Fui una practicante muy constante durante muchos años, pero después me ha costado regresar. Tiene como 3 años que no logro aterrizar de nuevo la práctica. Y ella me recomendó en una de los consejos que me dio hacer Vajrasattva, pero yo nunca he hecho Vajrasattva y yo tenía entendido que se necesitaba de la iniciación. Quisiera saber si puedo hacer la iniciación. Un consejo, además de lo que ella me dio. Gracias. Okay. So, good night, Lama Katy. Thank you for being here. And several days ago, we had a talk with Yetsuma Tenzin Palmo, and I asked this question. I told her that I've been having a lot of trouble going back to doing my practice since like 3 years ago. I can't go back to it. And I asked her for advice, and she said I could do Vajrasattva practice, but I don't have the initiation. So my question is, one, if I do need the initiation to do this practice, or if I could do this practice without it, and any other advice you could give me on this matter. Mm-hmm.
Right. I'm very happy to talk about this because I think this is a challenge that many people have. Actually, you're not alone in having this challenge. Estoy muy feliz de hablar de este tema porque este es un reto que mucha gente enfrenta, así que no estás sola en estar enfrentando esto. Back in the 19th century, the great Lama, Jamgon Khantrul, in his book, The Great Path of Awakening, he said that when a person sometimes practices and sometimes doesn't, it can be due to a not clear understanding of Dharma. In other words, the person may not know the reasons that they are practicing Dharma. And is that more what it's like for you, or is it more that your life is so busy that you don't have enough time to practice? So is it more motivation? More, is it more the motivation, or is it more a problem of time? It's more a problem of time. I have experienced before the benefits of meditation. I know what it means, but I am not having time, and something is happening. I don't know what is it. Mm-hmm. I can. Oh yeah, go ahead. I'll go, yeah. Yeah, Okay. please. Entonces, Lama Kati decía que en el siglo XIX, Jamgon Khantrul, en su libro El Gran Camino de la Iluminación, decía que cuando una persona a veces puede practicar y a veces no, esto puede ser debido a que tiene poco claro el Dharma, o sea, que no conoce las razones o no sabe las razones, o la otra razón puede ser que estés ocupado y no tengas mucho tiempo. Entonces, la pregunta, Erika, era si es una cuestión de motivación o de tiempo, y Erika decía, bueno, que es de tiempo, que sabe conoce los beneficios, pero le cuesta encontrar tiempo para practicar. Mm-hmm. Yeah. I really appreciate this you adding this detail about it being about the time, but you also say something is happening. Is it that you are taking care of people, and that is why you don't have the time, that you're taking care of family or someone? No, Lama Kati, I don't have nobody under my care. Okay. Sometimes I have tried to start again. I say, I will wake up earlier, or I will meditate at 5 o'clock all the days, but the time arrives and I don't do it. I don't know what is happening. Okay. Yeah. Because you know the benefits, right? I Yeah. know the Okay. benefits, yes. I have some suggestions that might be useful. Yeah. Thank you. Yeah. Are there? Okay. I'll just go ahead. Yeah. Entonces, bueno, decía Erika que es algo más de tiempo, pero también algo está ahí pasando, ¿no? Entonces hacía el comentario la Makati, si tienes a alguien bajo tu cuidado o es por esto que no encuentras tiempo, decía Erika que no, que tiene más que ver con, pues no sé, a veces sí levantarse temprano, intentar pararse temprano, pero no sucede, ¿no? Entonces, bueno, la Makati va a dar algunas sugerencias. Yeah. This is again very common. De nuevo, esto es algo muy común. Because we all know that it is better if we do things that are good for us. Porque todos sabemos que es mejor o es bueno si hacemos cosas que son buenas para nosotros. We need to eat right and exercise. Tenemos que comer bien y hacer ejercicio. And we need to take good care and make sure we get enough to sleep. Y sabemos que tenemos que cuidar de nosotros y que tenemos que dormir lo suficiente. So if we looked at Dharma practice more like eating and resting, and do a little bit of it every day, then that might be a way to begin again. Así que si vemos a la práctica del Dharma como una manera de cuidarnos, de comer y dormir, esta es una manera de comenzar de nuevo. In English, there's a saying that goes like this. I don't know if it'll translate or not, but it's like, don't
let the perfect be the enemy of the good. Ujú. Entonces hay un dicho en inglés que dice, no dejes que lo perfecto sea el enemigo de lo bueno. For example, getting up that early is very difficult for people. Por ejemplo, el despertarte a las 5 de la mañana o tan temprano es muy difícil para muchas personas. In fact, one of my lamas told me one time, he said, sometimes people feel burdened by their practice. And he said, the reason they feel burdened by their practice is because there's too much. Entonces, de hecho, uno de mis lamas me dijo que a veces la gente se siente como que su práctica es una carga y la razón por la que siente que su práctica es una carga es porque esta práctica es demasiado. So he said, if that's the problem, then if that is the problem, then it's important to reduce the number of minutes that you practice in order to make it manageable. Entonces dijo que si ese es el problema, es importante reducir el número de minutos para que sea algo manejable, posible de hacer. For example, you could make a promise to do something very easy. Por ejemplo, podrías hacer una promesa de hacer algo que sea muy fácil. For example, if there is a practice that you like a lot, like doing some sitting meditation or doing some compassion meditation, you could begin by making a promise to yourself that you would do just about maybe 15 minutes of practice. Entonces, por ejemplo, si hay una práctica que te gusta mucho o puede ser meditación sentada o en la compasión, puedes hacerte una promesa a ti mismo de que vas a meditar al menos por 15 minutos. For example, when Lama Karma Drodul was visiting Columbus recently, he said, when you first get up in the morning, do about 5 or 10 minutes of practice, right sitting in bed. Entonces, por ejemplo, cuando Lama Karma Dodrol estuvo visitando Columbus, él dijo que puedes simplemente hacer 10 o 15 minutos en la mañana de meditación, ahí mismo sentado en tu cama. He said, start by thinking of how grateful you are to be alive. Y dijo, comienza pensando en qué agradecido estás de estar vivo o viva. He said, for example, in Tibet, people will often wake up in the morning and say, wow, I'm not dead. Por ejemplo, había personas en Tibet que se despertaban en la mañana y decían, wow, no estoy muerto. I know that's a little strange, right? But he said you can feel gratitude for being alive and think to yourself, today, I am grateful to be alive and I am going to do some Dharma right now and gratitude. Y sé que esto es un poco raro de decir, pero puedes tener esta actitud en las mañanas de tener gratitud por estar vivo y decir, estoy vivo y voy a hacer algo de Dharma en este momento. And he suggests that you start with 3 really deep breaths, breathing in very deeply, and then breathing out completely, and doing 3 of those, and then just letting yourself sit for just a few minutes watching your breath. Y entonces él sugiere que hagan 3 respiraciones profundas, 3 inhalaciones y 3 exhalaciones, y simplemente te sientes después de estas 3 a respirar y observar tu respiración. And there's a very short prayer that you can recite at the end, and I can send a copy to see if you have it in Spanish. Hay una plegaria corta que puedes recitar al final y puedo enviarles una copia para ver si nosotros lo tenemos en español. It's a prayer that includes a little bit of purification. Es una plegaria que incluye un poquito de purificación. So I would suggest you start with this little practice of gratitude, deep breathing, and a little meditation when you first get up in the morning, and then recite this little prayer at the end. Entonces yo sugeriría que
comiences de este modo, levantándote y teniendo gratitud, haciendo las respiraciones profundas, algo de meditación y recites al final esta pequeña plegaria que voy a enviarles. Mhm. And this will help with with it being like, trying to do too much. So you would do this for maybe 1 week, 2 weeks, 3 weeks, and then see how you feel after that, because that way you will have actually done a little bit of practice every day. In this way, the perfect idea will not be the enemy of the good. Entonces, esto puede ayudar con esta idea de tener que hacerlo perfecto. El tratar de hacer esto, trata de hacer esto por 1, 2, 3 semanas, y entonces después de eso vamos a ver cómo te sientes. Y de este modo, la idea esta de que lo perfecto tiene que ser el enemigo de lo bueno se va a ir. This way you will accumulate merit and good karma, and also you will accumulate the good feeling of doing some practice every day, and that will allow you to build up. Entonces, con esto acumularás mérito, buen karma y también el sentimiento de estar haciendo un poco algo todos los días, y entonces esto ayudará a que te sientas mejor al respecto. And after a while, maybe we can talk about the Vajrasattva practice that Jetsun Ma suggested, because this advice is coming from a holy being. It would be really good if you could do it, and we will talk about how we can find ways for you to do that. Entonces, después de un tiempo, será que podemos hablar de la práctica de Vajrasattva que te aconsejó Jetsun Ma, porque este consejo viene de un ser iluminado y pues es muy bueno que lo sigas, pero bueno, después de un tiempo. Okay, does that help? ¿Eso ayuda? Okay, yeah, she has. Okay. All right, good. Excellent. Muy bien, excelente. Other things that people might be wanting to know, or I see that Nadia said that practice was harder for her too. ¿Hay otras cosas que las personas quieran saber, o he visto ahí que Nadia dijo que practicar también fue más difícil para ella? Any questions, Nadia? Oh, ¿Hay that was alguna Nadia. pregunta? Yeah. Okay. Sí, en este momento estoy haciendo mi práctica de Vajrasattva y sí me está costando trabajo, pero aquí trabajo de hábito, como tengo que cambiar tiempos, tuve que cambiar tiempos, tuve que cambiar mi dinámica y eso me está costando más, por eso dije que me costó más la práctica. Pero mi pregunta es, ¿cómo al hacer las prácticas de purificación uno puede tener logros espirituales? ¿Cómo saber si uno, no quiero decir una garantía, pero cómo hacer la práctica lo suficientemente responsable sin tirar demasiado para realmente ver logros? Esa es mi pregunta. A ver si no me compliqué mucho. Sí, está bien. Okay, so she says in this moment she's doing a Vajrasattva practice, and it is true that it's difficult. It's been difficult for her, but it's mostly what is difficult is the habit and the times, because she has to be like changing the dynamics and the times in her life to be able to do so. But her actual question would be how when we do the purification practices, we can actually have achievements, like spiritual achievements, or how do we know, right, without pushing too much, that we are having some kind of achievement? Mm-hmm. I really appreciate this question, because again, it's a question that so many people ask. Many people ask this one. Aprecio mucho de nuevo esta pregunta, porque esta es una pregunta que mucha gente hace.
I remember my teacher, Khenpo Karthar Rinpoche, saying that we have all been very lucky to be introduced to the Dharma, but we do have some negative patterns and we have some negative karma that we need to clear away. And this is the function of all Dharma practice, not just Vajrasattva. Entonces recuerdo que mi maestro Khenpo Karthar Rinpoche dijo que todos somos muy afortunados de haber encontrado el Dharma, pero que también tenemos patrones negativos y karma negativo. Y esta es la función de toda práctica del Dharma, no solamente de las prácticas de purificación o de Vajrasattva. For example, when we do quiet sitting meditation, we are doing our best to not jump after and chase our thoughts, thinking that they're very important. Por ejemplo, cuando hacemos meditación sentados, en silencio, estamos haciendo lo mejor posible para no saltar hacia nuestros pensamientos. That breaks the habit, our habit, many lifetimes, of thinking that thinking is important. Y esto rompe el hábito de muchas vidas que tenemos de que pensar es importante. When we are meditating and we get distracted by a thought and we notice that we are distracted and then put the thought down and return to the breath. When we do that simple practice of noticing, putting down the thought and returning, we're starting a new habit that really will help us for the rest of our life. Entonces, justamente esta práctica rompe el hábito. Cuando meditamos y nos distraemos y notamos estos pensamientos, este hábito de notar, bajar el pensamiento y regresar a nuestra meditación, estamos generando un nuevo hábito. You know when it's working, when you know that shamatha or quiet sitting meditation is working. You'll know when it's working when you begin to become more aware of your thoughts and your words and your actions. You will notice more your thoughts, your words, and your actions, because before shamatha, before meditation, you just your mind's a little wild, you know? And when you begin to notice, then you see, I can make some changes here, and I can make some changes here, and so on. And that's proof that shamatha is working. Entonces, sabemos que el shamatha está funcionando, la meditación en calma, cuando estas palabras, pensamientos y acciones, cuando podemos notar nuestras palabras, pensamientos y acciones. Y entonces, antes nuestra mente está como loca. Y en el momento en el que vemos, puedo hacer estos cambios, y entonces estamos notando estas palabras, pensamientos y acciones, esta es justamente la prueba de que el shamatha está funcionando. Think about how many people go through their entire lives without any awareness of the processes of thinking and words and actions and how karma really works. Piensa cuántas personas no están conscientes de sus palabras, pensamientos y acciones y de cómo funciona el karma. For example, I often meet people who, when they meditate for a while, they say, "Oh my goodness, I must have a lot of bad karma." Por ejemplo, a menudo conozco muchas personas que cuando comienzan a meditar dicen, "Oh, Dios mío, debo de tener mucho mal karma." They never noticed before. Porque nunca se habían dado cuenta. So the proof that it is working is not necessarily some fantastic experience. It's just seeing our patterns and being able to work on them little by little. Entonces la prueba de que está funcionando no es necesariamente algo mágico allá afuera, sino es el que somos capaces de ver nuestros patrones y poder trabajar con ellos poco a poco.
And the next practice that we usually do is a compassion meditation. La siguiente práctica que normalmente hacemos es la práctica con la compasión. In Tonglen meditation, we breathe out and imagine we're giving goodness to others, and we breathe in and imagine that we're removing their suffering. En la práctica, en la meditación de Tonglen, imaginamos que estamos exhalando bondad hacia otros y respirando y tomando el sufrimiento de los demás. And this breaks the bad habit of only ever thinking of ourselves. Y esto rompe el mal hábito de solamente estar pensando todo el tiempo en nosotros. You will know when it's working if you begin to spontaneously think about and wish happiness for others. Sabrás que esto está funcionando si espontáneamente te das cuenta de que estás deseando a otros felicidad. You will also know that it's working when you begin to feel badly about some of the selfish things that you have done. Y también sabrás que está funcionando si te comienzas a sentir mal por algunas de las cosas egoístas que has hecho. Think of how many people go through their entire lives never really thinking about the effect they have on other people. Piensa en cuántas personas en el mundo realmente pasan todas sus vidas sin pensar en el efecto que tienen en otras personas. So there's purification happening there too. Así que allí también está sucediendo purificación. And I remember my teacher, Kempo Rinpoche, told me, from the moment you take refuge until the moment you reach Buddhahood, he said, there's a lot of karma you have to clear away in between. Y recuerdo que Kempo Rinpoche, mi maestro, me dijo, del momento en el que tomas refugio al momento en el que alcanzas la budidad, hay mucho karma en medio que tienes que purificar. Okay, he said it will be purified in one of two ways. Y se va a purificar de una o dos maneras. One way is that you will do Dharma practice, and the Dharma practice will purify that karma. Una manera es que harás práctica del Dharma y entonces esta práctica purificará ese karma. And you will notice that your mind becomes clearer, your compassion becomes stronger. Y notarás que tu mente se vuelve más clara y tu compasión se vuelve más fuerte. And that will show you that it's working. Y eso te demostrará que está funcionando. And the other way that the karma will be purified is by you experiencing what we call obstacles and obscurations in your mind and in your practice. Y la segunda manera es que este karma se purificará experimentando lo que llamamos obstáculos y obscurecimientos en tu mente y en tu práctica. And Kempo Rinpoche said you can actually aim your Dharma practice at these obstacles and obscurations and say, may my practice of Dharma purify all my negativities, and may my mind get clearer and better. Y entonces Kempo Rinpoche dijo que puedes apuntar, de hecho, tu práctica del Dharma hacia estos obstáculos y oscurecimientos y decir que mi mente pueda estar más clara y mejor. So later, after we have done some purification, we might find that we can sit in meditation just a little bit longer, and we can feel just a little bit more compassion for ourselves and just a little more compassion for others. And we can notice that we are making a change in how we behave and how we think. Así que después de hacer algo de purificación, podemos observar que podemos estar más tiempo en meditación y también que podemos ser más compasivos por nosotros y por los demás. Y también va a haber un cambio en cómo nos comportamos y en cómo pensamos.
So when you're doing the Vajrasattva practice, you can actually think that as the light purifies you, that it actually removes all of the things that are standing in the way of your practice. Entonces puedes imaginar cuando estás haciendo la práctica de Vajrasattva que cuando la luz te purifica, está removiendo todos estos oscurecimientos y este karma negativo en ti. And you can think that this light gives you everything you need. Y puedes pensar que esta luz te da todo lo que tú necesitas. It gives you more inner strength, it gives you more compassion, and it gives you more wisdom. Te da más fortaleza interior, te da más compasión y te da más sabiduría. Khenpo Rinpoche said that we need to make our practice fit our need. Khenpo Rinpoche decía que tenemos que hacer que nuestra práctica encaje con nuestras necesidades. For example, if you're worried about something, think that the light purifies your worries. Por ejemplo, si estás preocupada por algo, puedes imaginar que esta luz purifica tus preocupaciones. If your problem is you have a hard time finding time to practice, it purifies that too. Y si tu problema es que piensas que tienes dificultad practicando, entonces también purifica esta dificultad. In this way, he says we can gain practicality. We can add practicality into our practice. De este modo, él dice que podemos agregar este elemento de practicidad en nuestra práctica. It's no longer some exotic thing that we are doing, but rather it's something that is grounded in what we need right now. Así que no es esa cosa exótica y rara que estamos haciendo, sino es algo que está realmente sólido, basado en lo que necesitamos en este momento. I think the word in English that we use is relevant. It becomes relevant to us. La palabra que usamos para hablar de esto en inglés es relevante, ¿no? Se vuelve relevante para nosotros mismos. So does that help? ¿Esto ayuda? Sí, muchas gracias, venerable. Yes, thank you so much, Venerable. I am praying for everyone. I am praying Estoy for haciendo everyone plegarias por todos. because I went through all of these things myself. Porque yo pasé por todo esto. And you could say I'm still going through them because I still do the short practice that Lama Karma described every morning, waking up with gratitude and then meditating. Y puedo decir que sigo pasando por esto porque todas las mañanas sigo haciendo esta práctica corta que Lama Karma describió. Me despierto y hago esta meditación corta. We have time for a few more questions before I give the talk, but I'm still really interested in what people are interested. Oh, I see we have a hand raised. Tenemos todavía tiempo para preguntas, así que la mano que está alzada, podemos tomarla antes de que dé la plática. Pues mi pregunta es muy parecida a la de Erika. También he tenido muchas dificultades con mi práctica, pero en mi caso es más por una cuestión de salud. Igual estos 3 años, bueno, me diagnosticaron recientemente de fibromialgia, pero pues llevo 3 años sin diagnóstico, pero viviendo pues las dificultades de eso, ¿no? La cuestión es que el tipo de fibromialgia que yo tengo es de la más invasiva. Y una de las características que tiene es que dan como muchas crisis de manera muy errática, ¿no? También que tengo muchos trastornos del sueño por esto y mucha dificultad de pronto para estar presente, ¿no? Como parte de los síntomas. Entonces, me ha costado mucho tener yo una práctica constante, levantarme temprano es imposible. Y sí tengo de pronto semanas, como la semana pasada, donde estoy casi todos los días, pues, en cama, ¿no? Entonces, si logro hacer una práctica o 2, pues, bien, ¿no? Entonces, que en esta situación, ¿qué puedo hacer para sentir que otra vez tengo una práctica, pues, constante, ¿no? Okay. So Marcia says that her question is quite similar to Erika, but in her case, it's not so much a problem of time, but a matter of health.
So since 3 years ago, she's been having a fibromyalgia, I think it's called in English. And she didn't had a proper diagnosis, but now she has it, and it's quite invasive, the type she has. So this causes a lot of crisis and also a lot of issues with sleeping. So it's also difficult to be present as part of the diagnosis or the symptoms. So she's not being able to, for example, wake up early. That's almost impossible, and she has a lot of time in bed. So her question is, what can I do to feel like I still have some kind of practice that is regular or constant? Oh, Lama, Sorry, I had muted myself. You see, I think these questions are really showing us, these 3 questions so far are really showing us how important it is to have compassion for ourselves and find ways to make our practice practical. Entonces, estas 3 preguntas, quiero que vean cómo estas 3 preguntas nos muestran lo importante que es tener compasión por nosotros mismos y también el ser prácticos con nuestra práctica. Mm-hmm. And everyone has some kind of obstacle in their practice. Everyone. Y todos tenemos algún tipo de obstáculo en nuestra práctica, todos, absolutamente todos. When I was younger, I also got this diagnosis of fibromyalgia. Y cuando yo era joven también tuve este diagnóstico de fibromialgia. I was in a lot of pain a lot of the time. Y yo estaba sentía mucho dolor la mayor parte del tiempo. And so I can understand somewhat, but it doesn't sound like my case was as serious as yours is. Así que puedo entenderlo de alguna manera, pero suena como a que mi caso no era tan serio como es el tuyo. For us who have these illnesses, taking good care of our body and mind is actually part of our Dharma practice. Para nosotros, cuando tenemos estas enfermedades, el cuidar de nosotros es de hecho parte de nuestra práctica de Dharma. For example, what, if I may ask, what Dharma practice is your main practice you are doing? Por ejemplo, si puedo preguntar, ¿cuál es la práctica principal que estás haciendo de Dharma? Pues tengo 2. En la mañana trato de hacer meta. Y en las noches cambié recién, hace unos años también, a Chenrezig, pero muchos años estuve haciendo Tonglen. Entonces, tengo 2 principalmente. En la mañana, sorry, I was saying it again in Spanish. So I have 2 main practices. In the morning, I try to do metta practice, and then at night, I changed a bit back to, I was doing Chenrezig, and I also do Tonglen. Okay, these are really good practices for the situation that you are in. Estas son prácticas muy buenas para la situación en la que estás. Again, we have to make sure that we are not trying to push ourselves too hard. De nuevo, tenemos que asegurarnos que no estamos empujándonos demasiado a nosotros mismos o tratando demasiado fuerte. In the practice of Chenrezig, for example, there is actually a way to practice Chenrezig practice for healing. Por ejemplo, en la práctica de Chenrezig, hay una manera de hacer la práctica de Chenrezig para sanar. When you do the Chenrezig practice, you recite the mantra Om Mani Padme Hum. Cuando hacemos la práctica de Chenrezig, recitamos el mantra Om Mani Padme Hum. My teacher said that each one of the syllables is a cure
for one kind of mental affliction. Mi maestro dijo que cada una de las sílabas es la cura para un tipo de aflicción. So Mental. when you are doing the practice, you can think that light pours down on you from the Chenrezi that is above your head, and that he is purifying worries and pain and depression and so on. Así que cuando estás haciendo la práctica del Chenrezig, puedes imaginar que luz baja del Chenrezig que está sobre tu cabeza y que esta luz limpia las preocupaciones, el dolor, la depresión y demás. This light will not cure the illness, Esta luz no va a curar la enfermedad, but it will loosen up our fixation on it, which will help us to suffer just a little bit less. pero va a suavizar nuestra fijación y esto nos va a ayudar a sufrir un poco menos. Because it is very difficult to find the right balance of medication, activity, and so on. Fibromyalgia is difficult to address. Y puesto que es difícil encontrar el balance entre la medicación correcta, la actividad y demás, la fibromialgia es difícil de lidiar con ella. But if you have medicine that you take, you can, Khenpo Kartha Rinpoche, my teacher, said you can put it in your hand and recite your mantra and blow on it to bless it. Y si tienes medicación, puedes, Khenpo Kartha Rinpoche decía que puedes poner la medicina en tu mano y soplar, recitar tu mantra, soplar en ella y bendecirla. It doesn't have to be the medicine Buddha mantra. No tiene que ser el mantra del Buda de la medicina. If you know it, that's wonderful. But if not, Om Mani Padme Hum is also very healing. Si lo conoces está muy bien, pero también Om Mani Padme Hum es muy sanador. And you can think that this light is purifying you. You can think of this every day and make the aspiration that it will help your mind as well as your body. Y puedes pensar en esto todos los días y pensar que esto está ayudando tanto a tu mente como a tu cuerpo. It's great that you are doing metta and tonglen also. Es muy bueno que estés haciendo metta y tonglen también. It might be a good idea for a while to do metta for yourself also, imagining that you are part of who you wish happiness for. Y quizás sea buena idea que también hagas por un tiempo meta para ti misma, imaginando que tú eres parte de quienes les deseas que sean felices. And that you make sure that you send goodness also to yourself. Y que te Tonglen. asegures, Yeah. y que te asegures de que estás también enviando bondad hacia ti misma cuando estás haciendo tonglen. And it's perfectly okay to do your practice while lying down. Y está perfectamente bien hacer tu práctica mientras estás acostada. When I was on 3-year retreat, I had to lie down a lot to practice. Cuando yo estaba haciendo el retiro de 3 años, tuve que acostarme mucho tiempo cuando estaba haciendo mi práctica. It was very interesting, but the 3-year retreat was sort of when it was at its worst. Fue bastante interesante, pero parece que cuando estaba haciendo mi retiro de 3 años es cuando estaba peor la enfermedad. Sometimes I even had to stop practicing and take a nap. A veces incluso tenía que dejar de practicar y tomar una siesta. But so we have to have this understanding that taking good care of our body is actually taking good care of our mind. Pero tenemos que tener este entendimiento que de hecho cuidar bien de nuestro cuerpo es cuidar bien de nuestra mente. You can think of yourself as being made of light and looking like Chenrezi. It's part of the Chenrezi practice, right? Y puedes pensar en ti misma como hecha de luz e imaginarte como Chenrezig. Esto es parte de la práctica de Chenrezig, ¿cierto? One of my other teachers said that when you're feeling pain, you can just think about your body as being empty and made of light.
Otro de mis maestros dijo que cuando sientes dolor puedes imaginar tu cuerpo como estando vacío y hecho de luz. And so you can do this when you're doing the Chenrezig practice. Así que puedes hacer esto cuando estás haciendo la práctica de Chenrezig. Or if you're just having a tough day, you can just close your eyes and think about your body from the top of your head to the bottom of your feet, and just see yourself as being made of light and empty inside, just like Chenrezig, and you look just like Chenrezig. Y si estás teniendo un día difícil, también puedes simplemente imaginar tu cuerpo desde la punta de tu cabeza hasta tus pies, e imaginar tu cuerpo hecho de luz y vacío, tal como es Chenrezig. The teacher told me that it won't make the pain go away, but it will change how you think about it. Y mi maestro me dijo que esto no va a cambiar el dolor, pero sí va a cambiar la manera en la que piensas acerca del dolor. Khenpo Rinpoche told me once, sometimes the only prayer you can do is to say to yourself, may I and all beings be free from this kind of pain, and may no one suffer in this way ever again. Khenpo Rinpoche me dijo que la única plegaria que a veces puedes hacer es que nadie pueda tener este dolor y que nadie pueda sentir este dolor nunca más. There is there's a few lines in the Shantideva book, The Way of the Bodhisattva. I'll see if I can find them for you. Hay algunas líneas sobre esto en el camino del Bodhisattva de Shantideva. Voy a ver si puedo encontrar estos versos para ti. Yeah, it says, it starts by saying, may all of the illnesses that afflict sentient beings never arise again. Empieza diciendo que todas las enfermedades que aflijan a los seres nunca surjan de nuevo. I'll see if I can find that for you. Voy a ver si puedo encontrarla para ti. Does this help at all? ¿Esto ayuda? Sí, bastante. Gracias, Lama Keti. Gracias, Alter. De salud. Thank you very much, Lama Kati. Okay. I know it's, yeah, I know. And it's like, when I have to tell you, when I went into 3-year retreat, I was thinking, oh my, is it going to be like this the whole time? Tengo que decirles, cuando yo entré al retiro de 3 años, estaba pensando, oh, Dios, ¿va a ser así todo el tiempo? And then I remembered something my teacher told me. Y después recordé algo que me dijo mi maestro. He said, all things are impermanent, even suffering. Él dijo, todas las cosas son impermanentes, incluso el sufrimiento. So I tried to think about that a lot. Así que traté de pensar en esto mucho. And the rest of the time, I tried to do the visualization of my body as, you know, Buddha or Bodhisattva, and dedicated the merit of my pain, you know, may my pain and contain the pain of all beings and things like that. But do take very good care of yourself and keep looking for the combination of things that will help you. Y por supuesto continué haciendo la visualización y visualizándome a mí misma como Budas o Bodhisattvas y dedicando el mérito y haciendo esta práctica de que mi sufrimiento contenga el sufrimiento de todos los seres y demás. Pero por supuesto, por favor, continúa cuidándote a ti misma y cuidando de ti y de tu salud. For example, in 3-year retreat, I received both massage therapy and acupuncture, and that was very helpful. Por ejemplo, en el retiro de 3 años yo recibí masajes y acupuntura y esto fue de mucha ayuda. So, yeah, prayers for everybody. Así que plegarias para todos. Okay, there is time for one more of these questions, and then I'll give a short talk about the Vajrayana. Hay todavía tiempo para una más de estas preguntas y después daré una plática corta sobre el Vajrayana. Así que si alguien tiene una pregunta más. Oh, by the way, out there, are we going till let's see, for you, it would be the top of the hour, because we go, it's 90 minutes, yes? Or is it 1 hour? I'm actually not sure. Eric maybe knows. Yeah, what's our time? What's our time? ¿Tenemos hasta la hora o es media hora más? Van a ser son las 8:30. Ajá.
Puede ser hasta las 9 o 9:30, como quiera la Makati. Okay, yeah. So basically, if you have time, it's okay. We can go half an hour more, or yeah. Okay, good. Yeah, I will do that so that I can, because I feel like the things we're talking about feel important to me. I don't know if they're important for everybody, but but if you have other types of questions, you can also write them in the chat. Even if if we don't have time to handle them today, I will find a way to take your questions, and maybe we can do a Zoom, just, to get some of the questions answered and translated. And that will help for people who we don't have time to ask tonight. Ok, sí, entonces lo haremos así, vamos a tener más tiempo para hacer preguntas. Dice la Makati que no sé si para todos estos temas son importantes, pero para ella le parece que están siendo muy importantes las preguntas que están surgiendo. Así que si tienen también preguntas, si quieren escribirlas en el chat, y si por alguna razón no terminamos de contestar todas estas preguntas, pueden enviarlas, y de cualquier modo la Makati va a buscar una manera de poder responderlas con tiempo o hacer otro Zoom para nosotros para responderlas. It looks as though there's a question in the chat. Yes, okay, I can read it for you in English. So Sylvia says, I share my case of fibromyalgia and breast cancer. The pain gets combined, and with chemotherapy and tiredness, with the chemotherapy, the tiredness and the exhaustion increments. Okay. Yeah. This is another example of how important it is to have a practice that you can do even when you are lying down and even when you're not feeling well. Este es otro ejemplo de lo importante que es tener una práctica que puedas hacer incluso cuando tienes que estar en reposo, descansando, o cuando no te encuentras bien. Today, for example, I went to the hospital to get a test for a problem I've been having. Hoy, por ejemplo, fui al hospital para hacerme una prueba acerca de un problema que he estado teniendo. I had to take some medicine because there was going to be some pain with the test. Y tenía que tomar algo de medicina porque esta prueba del hospital iba a ser algo dolorosa. And I remembered that my teacher told me that when I go to a hospital or receive medication, that I can imagine that the medicine Buddha dissolves into every doctor, every nurse, and that the medicine Buddha dissolves into all of the medicines that they are giving. This way you can be thinking of the Buddha at the time you're receiving treatment, and even though it won't make the pain better, it will help your mind, which will help that part of it. Entonces recordé que mi maestro me dijo que cuando voy a un hospital o tomo medicamento, me puedo imaginar que el Buda de la medicina se disuelve en todos los doctores, en las enfermeras, en la misma medicina, y pensar en que el Buda de la medicina está en todos ellos, quizá no mejore el dolor, pero sí definitivamente mi mente. Because the basic nature of all things is emptiness and luminosity, but that's a hard concept to understand. They say that, but it's hard to understand. Porque la naturaleza básica de todo es vacuidad y luminosidad, pero este es un concepto difícil de entender. Dicen esto, pero es difícil de entender. This is why we have the images of Buddhas and Bodhisattvas to help us relate. Y es por esto que tenemos las imágenes de los Budas y Bodhisattvas para ayudarnos como soporte. We may not ourselves feel very much like we have a Buddha nature, but we do have one, and that's why we imagine
ourselves as a Buddha or Bodhisattva to help cultivate the knowledge that we have Buddha potential. Quizá no nos sintamos como que tenemos naturaleza búdica, pero es por esto que nos imaginamos a nosotros mismos como Budas para poder cultivar esta idea de que tenemos ese potencial. I remember one time a young man asked my teacher, why should I visualize myself as a Buddha? I look in the mirror and I don't look like a Buddha. Recuerdo que una vez un joven le preguntó a mi maestro, ¿por qué me debería de imaginar a mí mismo como un Buda? Yo me veo en el espejo y no me veo como un Buda. Isn't that a little dishonest? He asked him. Le preguntó, ¿no es esto un poco deshonesto? And my teacher's answer was very clever. Y la respuesta de mi maestro fue muy inteligente. He said, you have made up the person you think you are right now. Dijo, tú has inventado la persona que crees que eres en este momento. You've made it up completely in your mind. Tú la has creado completamente en tu mente. So if you have made up the person you think you are right now, why couldn't you be a Buddha? Así que si tú has creado la persona que eres en este momento, ¿por qué no podrías ser un Buda? So he said, in fact, seeing yourself as a Buddha is more honest En realidad, verte a ti mismo como un Buda es más honesto, because it's what your inner nature really is. porque esto es lo que es tu verdadera naturaleza. And so this is why I encourage people to use these practices to bless their medicine and their doctors and their nurses. And that's what I did today. I imagined the medicine Buddha dissolving into my two little nurses. They were amazing. Y esto es por eso que invito a las personas a hacer esta práctica de imaginar cómo el Buda de la medicina se disuelve en los doctores, en las enfermeras, en la medicina. Y eso es lo que hice yo hoy. Imaginé que el Buda de la medicina se disolvía en mis dos enfermeras, que fueron muy lindas. It was still really painful. Aún así fue muy doloroso. But one of them held my hand, which was great. Pero una de ellas tomó mi mano, así que eso fue muy bueno. As I was leaving, there was an elderly person who was coming in to the emergency room. Y al irme del hospital, había una persona que estaba llegando, una persona mayor que estaba llegando a la sala de emergencias. They looked like they were suffering greatly, and it made me sad. Y parecía que estaba sufriendo mucho y esto me puso muy triste. All I could do was dissolve the Buddhas into them and hope that it was helpful. Y lo único que podía hacer era imaginar que los Budas se disolvían en esta persona y esperar que esto fuera de ayuda. But when we can do this, we are in some way reflecting the Buddha that is within us when we think like this. Pero de cierta manera, cuando estamos haciendo esto, estamos reflejando el Buda que somos cuando pensamos de esta manera. We may think the Dharma is far away from us sometimes. A veces podemos pensar que el Dharma está lejos de nosotros. But one of my teachers said, when you think about the Buddha, the Dharma is never far from you. Pero uno de mis maestros dijo, cuando piensas en el Buda, el Dharma nunca está lejos de ti. The thinking of the Buddha helps to nurture the quality of Buddha inside you. Pensar en el Buda ayuda a nutrir la cualidad del Buda dentro de ti mismo. In fact, that is one of the key elements in Vajrayana practice. De hecho, este es uno de los elementos clave en la práctica del Vajrayana. Is there a second part to the question in the Hay una chat? segunda parte hacia la pregunta. No, it's just about repeating because she had a problem with connection. Okay, good. Okay, good. Well, I'm sorry that we can't answer more questions because I feel like we're making some good connections tonight. Bueno, lamento que no podamos contestar más preguntas porque creo que estamos haciendo muy buenas conexiones esta noche.
So I do invite everyone to write out questions, and we will try to do a special session just to get these questions answered. Pero invito a todos a que por favor hagan, o todas, a que por favor continúen escribiendo sus preguntas y podemos hacer una sesión especial para seguirlas contestando. My goal is to help everyone connect to their practice. Mi objetivo es ayudar a que todos puedan conectar con su práctica. This was something that was very important to my teacher. Esto es algo que era muy importante para mi maestro. He would give different advice to different people. Él daba consejos distintos para distintas personas. This is because even though we are all human beings, we all have very different karma. Y esto es porque aunque somos todos seres humanos, todos tenemos karma distinto. Some people will like to do quiet practice, others will like to chant. Algunas personas les gusta hacer práctica en silencio, a otras personas les gusta hacer cantos. For some people, compassion is their favorite practice. For others, it's really hard. Para algunos la compasión es su práctica favorita y para otros les cuesta mucho trabajo. But it is said that the Buddha gave 84,000 types of teachings to counteract the 84,000 kinds of mental affliction. Pero se dice que el Buda dio 84,000 prácticas distintas para contrarrestar las 84,000 tipos distintos de aflicciones. And so in this way, I don't think there's literally 84,000. I think he just meant a lot. En este sentido, yo creo que no había literalmente 84,000, creo que lo dijo, solo dijo que había muchas. But in the years I have been teaching, I have just been fascinated by how very different everyone is and how we all need Dharma. Pero en los años en los que he enseñado me he dado cuenta, he estado fascinada por lo diferentes que son todas las personas y todas las maneras distintas en las que todos necesitamos el Dharma. So my goal is to help you connect to your practice, and I'll work on that. Y así que mi objetivo es ayudarlos a conectar con su práctica y voy a trabajar en ello. So now I will actually talk about my topic. Ahora sí voy a hablar acerca de mi tema. I would feel like I wasn't doing the right thing if I didn't try. Sentiría que no estoy haciendo lo correcto si no lo intento. Here is a short introduction to the Vajrayana. Aquí va una corta introducción acerca del Vajrayana. Everyone knows a little bit about the three yanas, the Hinayana, the Mahayana, and the Vajrayana. Todo el mundo sabe un poquito acerca de los tres yanas, del Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana. These were the three levels of teaching that the Buddha gave during his lifetime. Estos son los tres niveles de enseñanzas que el Buda dio durante su vida. He knew that there were different kinds of people who needed different practices. Él sabía que había distintos tipos de personas que necesitaban distintos tipos de prácticas. So for the people who needed to tame their minds and to change their behavior, he gave the initial teachings of what's called the Hinayana. Así que para las personas que sabía que necesitaban domar sus mentes y cambiar su comportamiento, dio las enseñanzas del Hinayana. He taught the mind taming practice of shamatha and vipassana. Y enseñó las prácticas de entrenar la mente de el shamatha y el vipassana. Which, as I've said before, shamatha helps us to notice our actions, thoughts, and words, and to form the wish to change those actions, thoughts, and words from negative to positive. Y como he dicho antes, esta práctica del shamatha nos ayuda a notar nuestras acciones, pensamientos y palabras y nos permite cambiar de negativas a positivas estas acciones, pensamientos y palabras. The practices of the Hinayana
are sometimes called the practices of individual liberation. Las prácticas del Hinayana a veces se llaman las prácticas de la liberación individual. That's because changing our karmic accumulation and practicing taming of the mind allows us to change our lives gradually through changing our thoughts, our words, and our actions from negative to positive. Y esto es porque el cambiar nuestras acciones, palabras y pensamientos y palabras de negativo a positivo, perdón, al cambiar nuestras acciones kármicas, esto nos ayuda a cambiar nuestras acciones, palabras y pensamientos de negativos a positivos. But in taming our thoughts, words, and actions, we are still not uprooting the cause, the root cause of all of these, which is clinging to self. Pero al domar nuestras acciones, palabras y pensamientos, no estamos cortando de raíz el problema de todas estas, que es el aferramiento. Sorry, Lama, give me a second because my battery is finishing. Uh-oh. Uh-oh. Yes. Sorry, you said the clinging to? The self concept. Entonces, así que esto no está cortando de raíz el problema verdadero, que es el aferramiento al yo o esta idea sólida de ser. So to counteract this clinging to self, he taught the path of the Mahayana, or the vehicle for the liberation of all beings. Así que para contrarrestar este aferramiento al yo, fue que enseñó el Mahayana, o este vehículo para, sorry, can you see the last bit? Mahayana or? Yeah, Mahayana, or the vehicle for the liberation of all beings. O el vehículo para la liberación de todos los seres. It is also known as the Bodhisattva Yana because it is rooted in the Bodhisattva motivation. Y también se le llama el Bodhisattvayana porque está basado en la motivación del Bodhisattva. And by taking the Bodhisattva vow and working on the 6 perfect virtues, we gradually reduce self-clinging and increase the wish to benefit others. Al tomar el voto del Bodhisattva y practicar las 6 perfecciones, gradualmente reducimos este autoaferramiento. This gives us more purpose and meaning in our life. Esto nos da más propósito y significado en nuestras vidas. And finally, in the Vajrayana practice, the Buddha taught that all beings have Buddha nature, and that this Buddha nature can be realized in one of 2 ways. Y finalmente en el Vajrayana el Buda enseñó que todos tenemos naturaleza búdica y que esta naturaleza búdica puede ser realizada en 2 maneras. The 2 paths of the Vajrayana are called the path of liberation, and the other is called the path of skillful means. Los 2 caminos en el Vajrayana se llaman el camino de la liberación y el camino de los medios hábiles. In the path of liberation, we learn shamatha and vipassana in a special way that emphasizes the empty, luminous nature of mind. En el camino de la liberación aprendemos shamatha y vipassana, que enfatiza las cualidades de vacío y luminosidad de la naturaleza de la mente. The practice of Mahamudra is part of the path of liberation. Y la práctica del Mahamudra es parte del camino de la liberación. And the path of skillful means is often explained as the path of yoga. Y el camino de los medios hábiles usualmente se enseña como el camino del yoga.
Not everyone can meditate on the nature of mind as empty luminosity. That's a little bit of a difficult concept for some folks. Entonces, no todo el mundo puede practicar en la naturaleza de la mente como vacía y luminosidad. Esto es un concepto difícil para algunas personas. But it's very easy to practice visualization of a Buddha and seeing that visualized Buddha as being made of light and empty inside. Pero es muy fácil para muchas personas practicar la visualización de Budas y ver, visualizar a ese Buda como vacío y como hecho de luz. The Dalai Lama has said that this style of practice, of visualization and a mantra, is a special skillful means to help us uncover our Buddha nature. El Dalai Lama ha dicho que este estilo de práctica es un estilo de práctica que nos ayuda a develar con medios hábiles nuestra naturaleza básica. One of the meanings of the word yoga is thread or connection. Uno de los significados de la palabra yoga es hilo o conexión. By making a connection with specific Buddhas and Bodhisattvas, we develop those qualities within ourselves. Al hacer esta conexión con Budas o Bodhisattvas, también desarrollamos esta conexión con nosotros mismos. And at the conclusion of every mantra practice, there's a moment in which we meditate on no object at all. We dissolve everything into emptiness and then rest there. Entonces, en la conclusión de toda práctica de mantra hay un momento en el que descansamos sin objeto y descansamos allí en vacuidad. And in that way, we facilitate the ability to rest mind in its own quiet, empty nature, just for a few seconds at a time. Y de ese modo cultivamos la habilidad de la mente de descansar en esa silenciosa vacuidad solamente por unos momentos. All of you who have done this type of mantra and visualization practice know what I'm referring to. Todos ustedes que hayan hecho esta práctica de mantra y visualización saben a qué me refiero. You dissolve Chenrezi into yourself, and then you as Chenrezi dissolve into light. Disuelven a Chenrezi en ustedes mismos y después ustedes se disuelven en luz. You've built a framework, and then poof, you make it disappear. Construyen un marco y después, puff, lo hacen desaparecer. And in that 1 or 2 or 3 seconds of quiet, you experience your mind as it naturally is. Y en esos 1, 2 o 3 segundos de silencio experimentan su mente tal como es. You might discount it because it's so short. Quizás no lo notamos porque es tan corto. No lo But tomamos en cuenta. but our teachers assure us that it is a little by little by little, relating to our Buddha nature, our mind as it is. Pero nuestros maestros dicen que es poco a poco, relacionándose con nuestra mente tal como es. After all, it took us many lifetimes to get this confused. Después de todo, nos tomó muchas vidas el volvernos así de confundidos como estamos. But now we have met the Dharma, and we have methods that can give us just a little bit of freedom. Pero ahora hemos conocido el Dharma y tenemos que dar al menos un poquito de libertad. And by doing these methods regularly, we will build a new way of looking at ourselves and the world. Y al hacer estos métodos gradualmente construiremos una manera diferente o nueva de vernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Both of these methods, the path of liberation and the path of skillful means in the Vajrayana, these two paths, what they do is they loosen our selfish fixation. Y ambos métodos, tanto el método de liberación como el de medios hábiles del Vajrayana, lo que hacen es que suavizan nuestro este aferramiento. In Mahamudra, we see that
all of those thoughts that we think are so important actually can disappear. En Mahamudra vemos que todos estos pensamientos que creemos que son tan importantes, en realidad solamente pueden desaparecer. And in the path of skillful means, we take those thoughts and we create an image of a Buddha or Bodhisattva that we then allow to disappear. Y en el camino de medios hábiles tomamos esta imagen de un Buda o un Bodhisattva que creamos nosotros y le permitimos desaparecer. So whether we do the method of the path of liberation, looking at the mind and seeing what it really is, or if we use the method of the path of skillful means and create a Buddha or Bodhisattva that then dissolves into emptiness, we're doing the same thing using two different methods. Así que ya sea que utilicemos el camino de la liberación y veamos a la mente por lo que realmente es, o que creemos un Buda, un Bodhisattva y lo disolvamos en vacuidad, en realidad estamos haciendo lo mismo. My teacher said that these two methods help each other. Mi maestro dijo que estos dos métodos se ayudan entre sí. I think of them as being like the two wings of a bird, or the alternating rungs on a ladder, steps, alternating steps on a ladder. Yeah. Pienso en ellos como si fueran las dos alas de un ave o como los peldaños de una escalera que se alternan. Now you might ask, how do we learn these methods? Ahora quizá se pregunten, ¿cómo es que aprendemos estos métodos? This will be the last little bit of my talk. Este será lo último que diga en mi plática. You know there are 3 yanas, right? Saben que hay 3 yanas, ¿cierto? There's also something called lineage. También hay algo llamado el linaje. If we look at the history of Buddhism in Tibet, it took about 200 years for Buddhism to come to Tibet. Si miramos a la historia del budismo en Tibet, nos daremos cuenta de que tomó unos 200 años para que el budismo llegara a Tibet. In the 700s, Guru Rinpoche and great abbots from Indian Buddhist monasteries came to Tibet and established the very first monastery. En los años 700, Guru Rinpoche y otros grandes abats de la India fueron a Tibet y establecieron el primer gran monasterio. And then they had to do it, they had to, I guess you say, they had to put up with a lot of opposition. Y tuvieron que enfrentar muchas oposición o resistencia. But Guru Rinpoche and the great abbots brought specific types of teachings from India to help the people. Pero Guru Rinpoche y los abats trajeron enseñanzas desde la India muy específicas para ayudar a las personas. And those teachings then were handed down from one master to another through history. Y estas enseñanzas fueron pasadas de un maestro a discípulo a lo largo de la historia. After a period of time in Tibetan history where Buddhism was suppressed by the emperor was overthrown, and then more Buddhist teachers were invited to come to Tibet. Y después de un tiempo en el que el budismo fue reprimido en Tibet por el emperador, este emperador fue derrocado y entonces se invitó a más maestros indios a Tibet a enseñar. And then this gave birth to 3 of the 4 lineages of Tibetan Buddhism. Y esto dio lugar a 3 de los 4 linajes del budismo tibetano. The first one was Guru Rinpoche's lineage. El primero fue el linaje de Guru Rinpoche. And then there was the Kagyu lineage that our center represents. Y después el linaje Kagyu, que representa nuestro centro.
as well as the Sakya and the Gelug. así como el linaje Sakya y el Gelug. All of these traditions had a lineage of teaching and practice that came through one enlightened being after another. Y todos estos tienen linajes de práctica que vinieron de un ser iluminado a otro. And this is why the different lineages specialize in different practices. Y es por eso que los distintos linajes se especializan en prácticas distintas. We came into the Kagyu lineage, so I like to talk about how that happened. Y nosotros estamos en el linaje Kagyu, así que me gusta hablar acerca de cómo esto sucedió. As I mentioned in the teaching about the Kagyu lineage supplication, I mentioned that 1,000 years ago, the Indian master Tilopa gained enlightenment after studying with 100 human teachers. Como dije en la enseñanza acerca de la súplica linaje, dije que hace 1000 años Tilopa tomó enseñanzas de más de 100 maestros humanos. And after he attained enlightenment, he had a vision of the Buddha. Y después de obtener la iluminación, él tuvo una visión del Buda. The Buddha appeared to him in the form of the Buddha Vajrayana. El Buda apareció ante él en la forma del Buda Vajrayana. That Buddha is mentioned in the Mahamudra lineage supplication, very first. Ese Buda es mencionado en la plegaria de la súplica linaje muy al principio. He's named by his Tibetan name, Dorje Chang. Es mencionado en la plegaria por su nombre en tibetano, que es Dorje Chang. Dorje Chang Chen Te Lo. And so forth. And in that way, Tilopa received this teaching that became known as Mahamudra. Y entonces de este modo Tilopa recibió esta enseñanza que se llama ahora Mahamudra. And this short essential teaching he received from Vajradhara, then he passed down to his disciple Naropa. Y esta corta enseñanza esencial que recibió de Vajradhara, después Tilopa se la pasó a su estudiante Naropa. And then Naropa also received teachings, and then he passed down his teachings. Y después Naropa también recibió enseñanzas y pasó sus enseñanzas. And then these teachings from India went to Tibet with the translator Marpa. Y después estas enseñanzas fueron a Tíbet a través del traductor Marpa. And then Marpa gave them to Milarepa. Milarepa gave them to Gampopa. Y entonces Marpa se las dio a Milarepa, Milarepa se las dio a Gampopa. And then Gampopa gave them to Dusum Kempa, who became known as the first Karmapa. Y Gampopa se las dio a Dusum Kempa, quien se volvió el primer Karmapa. And then over the next 900 years, the Karmapas and their disciples from one generation to another taught all of these methods, and they come to us today in a lineage that is alive. Y desde hace 900 años, los Karmapas lo fueron pasando a cada uno al siguiente y fueron enseñando esta enseñanza hasta llegar a nosotros en este linaje que está vivo. And in fact, it's because of lineage that our centers exist today, because we are a container for all of these practices that come down to us. Y es por este linaje que nuestros centros de Dharma existen, porque somos este contenedor de un linaje que llega y recae en nosotros. And because in every generation, these practices bring about liberation for beings, this lineage is alive. Y es porque en cada generación estas prácticas traen beneficio, es que este linaje está vivo. We've received many teachings on mantra and visualization and on Mahamudra and on the Bodhisattva teachings. Hemos recibido muchas enseñanzas sobre mantra, visualización, Mahamudra. And this, sorry.
No, it's okay. Sorry, I think it broke a bit for me. Yeah. But it's okay. We've received all these teachings, and now in a way we are holding this lineage in our hearts. Y hemos recibido todas estas enseñanzas, así que de cierto modo sostenemos este linaje en nuestros corazones. So every step we take on the Dharma path is a step toward maintaining this precious lineage. Así que cada paso que damos en el Dharma es un paso para preservar este precioso linaje. It doesn't matter what practice you like the best. No importa qué práctica te guste más, They are all a path that leads to Buddhahood. todas son un camino que lleva a la budeidad. And so that's why I spent the beginning of this talk talking about how to make them practical. Y es por eso que pasé la primera parte de esta plática hablando acerca de cómo hacer estas prácticas prácticas. Because in the end, that's what is going to help us the most. Porque al final esto es lo que nos va a ayudar más. Making the practice practical. Hacer que la práctica sea práctica. Okay, so now it is 10 o'clock and I Eastern time, and it's 9 o'clock for you. So I want you to take good care of yourselves, so we will stop here. Así que bueno, son ya las 10 de la noche para mí, son las 9 de la noche para ustedes y quiero que cuiden de ustedes, así que vamos a terminar aquí. I may or may not have given a complete talk on Vajrayana. Quizás di o no di una plática completa acerca del Vajrayana, But because I'm interested in seeing how you connect to the study and how you connect to practice, that's something that's important to me. pero es porque para mí es importante el saber cómo están conectando con el estudio y cómo están conectando con la práctica. And if you have obstacles or things that are standing in your way, I want to help. Y si tienen obstáculos o cosas que están en el camino, yo quiero ser capaz de ayudarlos. If you look at your life before Dharma and after Dharma, I hope you will think that the life after Dharma is better. Si ven a su vida antes del Dharma y después del Dharma, espero que piensen que su vida después del Dharma es mejor. Khenpo Rinpoche, my teacher, said that sometimes if we look back, we don't know that we've made any progress at all. Khenpo Karthar Rinpoche, mi maestro, decía que a veces cuando vemos hacia atrás, quizá no sepamos que hemos hecho algún progreso. He said, you can't just look at yesterday and say, what progress did I make? No puedes simplemente mirar a ayer y decir qué progreso he hecho. He says it's better to look over days, weeks, months, and years. Dijo que es mejor ver días, semanas, meses y años. Because he said there is where you see the real change. Porque dijo, allí es donde ves el verdadero cambio. So I encourage you to look at your practice and find ways to make it practical. Así que los invito a observar su práctica y buscar maneras de hacerla práctica. And you can ask me any question you want. Y después me pueden hacer todas las preguntas que quieran. If I don't know the answer, I promise you I will find out by asking one of my Lama friends. Si no sé la respuesta, les aseguro que voy a encontrarla preguntándole a alguno de mis amigos lamas. I know several lamas at Karma Triyana Dharmachakra Monastery, and some of them are real intelligent. Soy amiga de varios lamas en Karma Triyana Dharmachakra y muchos de ellos son muy inteligentes. The only ones that aren't that smart are people like me. Los únicos que no son tan listos son personas como yo. I took naps during 3-year retreat. Yo tomaba siestas en el retiro de 3 años. I laid on the floor to practice sometimes. A veces me acostaba en el suelo para practicar. But at least I sat in a lot of teachings and I learned a few things from my teacher. Pero al menos me senté en algunas enseñanzas y aprendí algunas cosas de mis maestros. And dementia has not set in yet, so far I'm okay. Y todavía no tengo demencia, así que estamos bien. So I'll be thinking about you and praying for all of you to have goodness in your life and in your practice.
Así que estaré pensando y haciendo plegarias para todos ustedes, para que tengan bondad y en su práctica. And I do really encourage you to write down any question that is on your mind, and we'll find a way. Y realmente los invito a que escriban cualquier pregunta que esté en su mente y vamos a encontrar la manera. I am so happy that you have the opportunity to practice. Estoy muy feliz de que tengan la oportunidad de practicar. Can you imagine it? Here we are on the other side of the world from Tibet, but we met teachers. How did that happen? Pueden imaginarlo, estamos aquí del otro lado del mundo de Tibet, pero encontramos maestros. ¿Cómo pasó esto? I think about that sometimes. My goodness, how strange. A veces pienso en esto y digo, Dios mío, qué raro. Somehow they were born over on the other side of the world, but they found us. De algún modo nacieron del otro lado del mundo, pero nos encontraron. Whether we live in a big city or a little town, they found us. Ya sé que vivimos en una ciudad muy grande o en un pequeño pueblo, pero nos encontraron. If we feel good or if we feel bad, they found us. Ya sé que nos sintamos mal o nos sintamos bien, pero nos encontraron. And they gave us something incredibly precious to hold on to. Y nos dieron algo increíblemente precioso para sostener. So I'm just very, very happy to see you all tonight. Así que simplemente estoy muy, muy contenta de verlos a todos ustedes hoy. We should dedicate our merit, shouldn't we? Deberíamos dedicar nuestro mérito, ¿no es así? Do you have a prayer you usually use? ¿Tenemos alguna plegaria que normalmente usamos? Maybe If we can share on the... Oh, great. Listo. Okay, thank you. You can lead that, please. Okay. So we can do it once in Tibetan and once in Spanish. Una vez en tibetano y una en español. Sanam di tamche sikpa nim dobne nyepe janam pamche nem kega nachi bala chupayim sipe tsole chowa chowarshu. Que por estos méritos puedan todos los seres lograr la omnisciencia y pacificar los obstáculos de los oscurecimientos y las kleshas. Libre del océano de la existencia, agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, pueda liberar a todos los seres. Wonderful. Thank you so much, Lama Kati. Yeah, no, and thank you for doing the translation. Yes, it's like hi. Thank you for translating. No, thank you. Be well, everyone. We'll be talking. Thank you so much, and please have a talk to us soon. Oh, thank you. Thank you. Okay. Buenas noches. Thank you very much. I love you. No, love you back. Okay, Omane Peme Hung. Muchas gracias, Altair. Ay, de nada. Gracias, Eric. Gracias. Gusto verlos. Gracias a todos. Gracias a todos. Saludos a todos. Un abrazo a todos. Erika. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.